হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা চলে এসেছি আবার নতুন একটা ভ্লগ নিয়ে। দিস ভ্লগ ইজ আ বিট ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য প্রিভিয়াস ভ্লগস। আজকে আমরা আপনাদের নিয়ে যাব একটা নতুন জায়গায়। সিয়াটেলের শীতকালটা খুবই মেঘাচ্ছন্ন আর বৃষ্টিবহুল হয়। We have been longing for a bright sunny day for quite a long time. Also, we have been missing the weather of Indian subcontinent for a number of years now. প্যান্ডেমিকের কারণে আর ডিফারেন্ট ট্রাভেল রেস্ট্রিকশনের জন্যে অনেক দিন দেশে ফেরা হয়নি। In search of a such weather, that too in US, we finally found Hawaii. তাই সেটাই হয়ে উঠল আমাদের নতুন গন্তব্য। হাওয়াই ইজ আ গ্রুপ অফ আইল্যান্ড ইন দ্য প্যাসিফিক ওশান। প্রধান কয়েকটা আইল্যান্ড হলো বিগ আইল্যান্ড, কাউই, মাউই, ওয়াহু এটসেট্রা। এটা প্রায় এশিয়া এবং আমেরিকা থেকে সমান দূরত্বে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর একাধিক দ্বীপ নিয়ে গড়ে ওঠা আমেরিকার একটি রাজ্য। Its latitude is almost the same as the Ganges Delta region, which includes a major part of Bangladesh and West Bengal. So the weather and vegetation are pretty similar. তাই এখানে এলে বেশ একটা দেশের অনুভূতি হয়। আমরা আগেও একবার হাওয়াই এসেছি, তখন আমরা মাউই দ্বীপে ছিলাম, কিন্তু সেই সময়ের কোনো অভিজ্ঞতাই আপনাদের সাথে শেয়ার করা হয়নি। তাই এবারের এক্সপিরিয়েন্সটা ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করা যাক। এখন আমরা ল্যান্ড করলাম ওয়াহু দ্বীপের হনুলুলু শহরে। নাও উই আর অ্যাট ওয়াইকিকি বিচ। যে বিচটা আমাদের হোটেলের ব্যালকনি থেকে দেখা যাচ্ছিল সেটাই এটা। ক্যামেরায় কতটা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারছি জানি না, বাট আই এম সিইং দ্য বিউটি অফ মাদার নেচার অ্যাট ইটস ফাইনেস্ট। বিচ ইজ অলওয়েজ মাই ফেভারিট ডেস্টিনেশন। নর্মালি আই গো টু বিচ টু গেট অ্যাওয়ে ফ্রম অল মাই ট্রাভেলস। আমি শুনেছি সেদিন তুমি সাগরের ঢেউয়ে চেপে নীল জল দিগন্ত ছুঁয়ে এসেছো। আমি শুনেছি সেদিন তুমি নোনা বালি তীর ধরে বহুদূর বহুদূর হেঁটে এসেছো। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. A step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be outdoors, forever
ওয়াইকিকি বিচ থেকে অসাধারণ সূর্যাস্ত দেখা যায়। এই বিচের লাগোয়া যে রেস্টুরেন্টগুলো আছে সেখানে লোকে ডিনার টাইমে চলে আসে আর্লি ডিনার করতে করতে সূর্যাস্ত দেখবে বলে। আর তার সাথে উপরি পাওনা হলো এখানে লাইভ মিউজিক। চলুন দেখে নিই ক্যামেরাবন্দি করা কিছু অসাধারণ সূর্যাস্তের মুহূর্ত। ডিনার শেষে আমরা বেরিয়ে পড়লাম একটু রাতের আলোতে শহরটাকে হেঁটে দেখব বলে। Watch out! Hey! B-boy here, he's from Colombia, and he's here legally! Everybody clap! রাস্তার দুই দিকে খাবারের দোকান ছাড়াও আরও অনেক দোকান ছিল যেখানে মেনলি লোকাল মেড জিনিসপত্র পাওয়া যাচ্ছিল। কেউ যদি সুভেনিয়ার হিসেবে কিনতে চায় তাহলে এখান থেকে সে কালেক্ট করতে পারে। Let's see if we can get some socks. There's no need to worry, no need to be afraid. His eyes on the sparrow, and I know he wanted all of you and me. Since the Lord has been my shepherd, I